В предыдущей серии «Стрекоза» — небольшой исследовательский аппарат межпланетного содружества с экипажем из 6 человек изучает отдаленные уголки космоса. Посетив и изучив множество планет, команда «Стрекозы» завершает исследовательскую миссию, однако по пути домой их ждет еще одно задание. Несмотря на риск, астрогатор Новик лично добывает редкий и чрезвычайно ценный минерал. Ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие с астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Довольные результатами, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеры искусственного сна. Экипаж «Стрекозы» просыпается от искусственного сна в аварийном режиме, когда корабль приближается к загадочной планете Регис-3. Несмотря на очевидное беспокойство экипажа, Новик не сразу раскрывает сведения об этой неожиданной миссии. Регис-3, казалось бы, не имеет научной ценности, однако Альянс, противоборствующий лагерь Содружества, отправил на планету свой самый мощный корабль «Непобедимый». Хотя поверхность планеты пустынна и безжизненна, в ее океанах кипит жизнь, которая по какой-то причине так и не выбралась на сушу в процессе эволюции. Ясна приходит в себя в незнакомом месте, в одиночестве, дезориентированная и без памяти о случившемся. Она надеется, что несмотря на проблемы со связью, кто-нибудь принимает ее сообщение. Ясна узнает, что она на пустынной планете Регис-3. Желая выяснить больше, она направляется в лагерь своей команды неподалеку. По пути она находит разбросанное оборудование, включая не особо полезный детектор металла. Пытаясь как можно скорее добраться до команды, Ясна идет на большой риск, который едва не приводит к травмам и даже гибели. Травма головы, похоже, оказалась серьезной. Ясна снова теряет сознание. Она добирается до лагеря, но находит там только робота. В одной из палаток Ясна находит доктора Крауту в состоянии странного ступора. С помощью радио Крауты она снова связывается с Новиком. Приветствую вас, друзья, во второй серии прохождения игры The Invincible. Приключения доктора Ясны на планете Регис-3 продолжаются. Ну что же, в предыдущей первой серии я закончил вот на этом самом месте, когда обнаружил в одной из палаток доктора Крауту в невменяемом состоянии. Ну и мне нужно теперь отыскать остальных членов команды для того, чтобы эвакуироваться с этой планеты. Я смотрел две палатки. Робот. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely and secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. А What about the rest of the crew? Не он? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Найти передатчик лагеря. А вот наверху стоит. А вон он. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart that androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Запасной передатчик. Вот это не здесь. Ну, все под рукой. Все под рукой. No luck. They're not in here. Ну, поищем, наверное. Вот еще. Робота починить, да, надо? Not here either. Так, а может я зря закрываю? А то мне тяжело будет понять, что я обыскал, а что нет. Так, 2 контейнера посмотрел. Вот это 3-й.
the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Установить передатчик рядом с лагерем. Very good. Он I'm connected. работает. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. Receiving instructions. Oof. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positron brain has correct readings. Receptors. It worked! He moved! Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Арти. Нет, он что-то, по-моему, застрял. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Найти остальных, ребятки. Получилось починить робота. Так, я в лагере. Точка приземления. Горский вот налево стрелочки. Excavation, сайт, там что-то... Короче, вот так вот. Ну, я не знаю, в какую сторону мне идти. Ну, как бы сперва за кем. Так, а у меня этот еще есть прибор. Вот эти что, две точки обозначают, не знаю. Это лагерь, что ли? Я не знаю. I should move. Oh, there's no time. Так, а как этот прибор-то включать, блин? Клавиши. Локатор Т, телеметр Z, R, ZR. Так, это вот эта фиговина. R, вот. Вот эта фиговина, я не знаю, зачем она нужна. Детектор металла. Так, ну давайте смотреть. Как я иду правильно? Да, я иду правильно. Landing place, а потом за Горским тогда пойдем. Что случилось? Поищите людей в зоне раскопок. Так, куда я вышел? Landing place, потом за Горским пойдем. Я не знаю, вот эта вот штуковина нужна мне. Детектор металлов. Но она металл ищет. Зачем мне искать металлы? Мне надо членов команды найти. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground. A large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send hopper, sir.
Так, ну сюда вон сверчка направить. Так, а мне нужно идти Горский, да, вот в этом направлении. Не знаю, зачем мне тут стой, пока оно не нужно. О, флаг вижу впереди. Полевой флаг. Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and I haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Поищите людей в зоне раскопок. Блин, видите, я выбрал, сперва думал за Горским пойду. Anything interesting? Нет, зона раскопок. Давайте вернемся, блин. Тут видите, как бы линейное прохождение сюжета. По порядку надо все делать. Я думал сперва за Горским, но нет, видите, нужно сперва осмотреть место раскопок. А, и там, наверное, мне понадобится вот этот детектор металлов. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Мне нужно приблизиться к ней, да? Вот она, локатор. Got someone. I'm following the signal. Вижу кого-то, идут и сигнал. Последуйте по сигналу локатора. Так, а эта конструкция мне не нужна. Вижу кого-то. Ну, вообще-то визуально я никого пока не вижу. Вон там на скале какая-то фиговина торчала. There's something on the ground. Журнал. It's a journal. Geological cross-section. Нужно сосредоточиться на двух направлениях: химическом составе воды и геологических раскопках. Measurements. These are Marit's notes. She Заметки must be somewhere close. Марит. Please search the entire area thoroughly. Слои осадочной глины с вкраплениями черно-красной субстанции, не геологической, не планетной. Возраст по меньшей мере миллионы лет. Альянс космической коалиции, штаб межпланетного содружества, космическое подразделение Солнечной системы. Уважаемый доктор Марит, продолжая тему последней межпланетной конференции, мы хотели бы предложить вам ранг астрогатора в будущей экспедиции на Обелиск 03. Ваш опыт и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. Так, ну вот мне там наверх. Да, но только как туда, блин, залезть? Справа или слева? Как идти-то? Вот подъем. Рюкзак. А вот это вот эту балду я снизу видел.
That's concerning. Найдите Марит. Так, а журнал-то чё? Ой, рюкзак-то никак не взять. I'm close, but I can't see her. Найдите Марит. Вот она. She's here. I found her. What's her condition? Marrit! Marrit! Marrit, wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Marrit? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Don't do this to me, Marrit. Don't. Please. Lift up. Marrit. Nothing. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Marrit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Зачем ты скафандр ей открывал, когда делала массаж сердца? Yes. You should be close. Найти Коваля в зоне раскопок. Мне правда, зачем она открывала скафандр? Если бы она пришла в себя, что, кислорода-то ведь нет здесь. Она задохнулась бы. Как-то неразумно. Так, а где мне искать этого Коваля? Сигнал. Сигнал от рюкзака идет. Do you think? Kovil. Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Блин, я путаюсь. Вот это рюкзак, да? Значит, вот эта метка. Ты, блин, куда идти-то? Зона раскопок. Excavation сайт. Наверное, мне надо вниз. Тут уже больше ничего нет. Вниз, наверное, спускаться надо, да? Давайте так по кругу сейчас пробегу. Да, мне надо вниз идти. Один член экипажа сошел с ума. Другая мертва. Кто там еще? Коваль и Горский. Блин, куда идти-то? А вот это куда дорога идет? Локатор нифига не помогает. Или помогает? Вот эта вот меточка впереди, может, это оно? Давайте пойдем по этой метке. Вон он. Oh no. Yasna, status. Yasna. He's... Kovil? Don't do this to me. You're alive! Did you hear that, sir? Kovil's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive.
Не открывай только скафандр. Ковal? Kovil? His eyes are so empty. Just like Kraute's. Kovil! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Kraute's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Kovil on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Kovil was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. До Горского надо найти еще, конечно. Собирай. I'll go over them. But Да it may чё take их a while. изучить? Их надо с собой взять. И этого товарища надо как-то эвакуировать. Have you found it? О, No, знаете, it's, что написано? nothing about Dr. Gorski. Существует жизнь на этой планете. Ну куда ты убрала? Я не успел прочитать. Там было написано, он написал, существует жизнь на этой планете. Found them. Surprisingly accurate. Конструкции разветвляются под землей. Горский осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец. Он выступает над поверхностью. Водяной резервуар, подземные конструкции. Самая большая под холмом, 150 метров отметка. Видимость точки 4. Там что, база? Wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Kovil to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Это надо записать. Из-за низкой гравитации она его сможет поднять. Got him. Отнести The Коваль. Invincible with Krauter is also on its way to the site. You'll need shortly. The land is already descending. Тело. Ориентир. Kovil, look over there. You'll be on Dragonfly. Вон посадочный. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. Ориентир. Да несет его ясно или нет? Что-то запыхался уже. Остановиться надо или что? Не. Я остановился, но она все равно пыхает. What could have led to all this? Krauter, the Marит, now Kovil, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related to her. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Я почти дошел. Коваль тут. Краут тут. See you up there. Остался Горский. Only Gorski's left, who might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through.
Go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marrit is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Отнести тело в посадочный. Так, отсюда я пришел. Ну да, я так тоже думаю, что, ну, правильнее было бы забрать тело Марит. Тем более тут рядом, что тут сегодня. Пара минут. Так, только бы вспомнить, где она. Наверх я туда поднимался. Так, не помню где. Нет. А, вот балда, вот здесь вот я поднимался. Заберем ее тоже. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Конечно, готово. Ready? Well, I don't think we have much choice in the matter. There's only one way forward. Сейчас Марит отнесу и пойду за Горским. Сюда-то ведь уже больше не вернемся. Зачем тело бросать? Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Marrit will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, Astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Почти дошел. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Отправляйтесь по следу доктора Горского. Давайте посмотрим. Ну, здесь я все сделал. Идем теперь за Горским. Буду надеяться, что он живой. Так. Вот сюда. Правильно? Да. Вот там флаг какой-то. Nothing's changed, Astrogator. Understood. Полевой флаг. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Вон флаг вижу. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. And it's weird.
Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? You're talking about... I located the probe. It's lying on the ground. Inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides... you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. А что там на фотокарточках? Let's take a look. Ну, выходит из корабля. Это что, рыбы? A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. А, вот они рыбу поймали, да, видите, на фотографии. Место раскопок. I recognize these structures. This is where they began to dig. Вот, видите, там вот они копают. А, так все. Больше нет. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Детектор. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Электромагнитный фон повышен. Still high on the slide just before. And earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Тень там была. Может, это не буря? Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, so... 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be?
Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Шмель. Спутник. Please enter B. B-E-E. Done. Now, few more tweaks. Би-и-и, это пчела. You'll have a flying measurement center at your disposal. Найти доктора Горского. Так, а флаг? Тут ничего нету. Нет, просто флажок стоит. Так, ну давайте. Куда мне? Спускаться надо вниз. Или по краю идти. Нет, должен быть спуск. Вот здесь. А как я Горского-то потащу, если, например, придется его тащить к аппарату эвакуации? I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Не, ребят, там под землей, смотрите. Там под землей какие-то конструкции. Так, куда мне идти-то? Там был направо еще можно было идти. Там под землей какие-то конструкции были. Не знаю, куда идти. Туда наверх. Или там направо был проход. Вот еще направо ход. Фиг его знает, ребятки. Непонятно. Либо налево, слева идти, либо справа. Так, а может быть не этот взять? Нет, не вот этот, а вот другой у меня был. Во. О. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Не, по-моему, Thank you. что-то, по-моему, с точечкой с этой произошло. О. Она опять сзади меня. О. Теперь впереди. А что с этой тоже точечкой? Ёлки, там внизу. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Ну да, либо вот туда идти, либо вот сюда идти. Ну, я не знаю, в какую сторону идти. Точка 1. He followed the branch to the right. Точка 2. Another thing he reported was a massive vertical structure. Не. Так, куда? Точка, смотрите, как пересекается. Ну, пошлите по правой, ладно. Ну, налево вообще-то вон там ход. Не знаю, правильно я иду, нет? Направо, короче, я пошел. Так, а этот детектор что-нибудь говорит, да? Вон точечка у меня. Ясно? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Огромная конструкция. The probe detected something.
I see that in the readings. What is it exactly? The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, B. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? Ну на что она похожа? Трубы какие-то? Железка? На что она похожа? What caught the doctor's attention? Строительные леса на какую-то опору. Фиг его знает. Looks sort of like scaffolding set up underground. Inside the ground, actually. An unusual structure shape? Definitely. Do you think someone actually built it? That's a far-fetched theory, but seems so. Куда дальше-то? Ну вот налево. Точка 3. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Водяной резервуар. Так, ну дальше ищем. Ищем дальше. В принципе, вот одна дорога. Под землей, да, какая-то конструкция. Пруд. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. Right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. But the battery and the detector last for only a few hours. So he couldn't have gone much further. Ну все, налево теперь, значит, я поворачиваю. Точка 4. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Так, ну я вниз спускаться не буду. Вот эта дорога идет, да? Вообще-то нет. Маячок сюда. Нет, тут вода, я тут не пройду. Хотя маячок почему-то показывает... Маячок показывает вот сюда. Что, я по воде должна идти? Слушайте, по воде или потону? Не потону. Подождите, по-моему, неправильно я пошел. Он был там поверх идти. Наверное, не знаю. Не знаю. Следы ботинок. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters.
Вот это? Использовать телеметр. Какой там кнопка забыл? Точка 4. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. А как я туда залезу? Слушайте, правда, а как я туда залезу? Так, ну здесь, я так понял, не глубоко. Смотрите, направо ход, налево ход. Я думаю, здесь я пройду. Просто лужа. Вот на ту гору мне надо залезть, где флаг. Буду надеяться, что подъем тут есть. Вот. Стрелочка мне помогает. Горский, я иду к тебе. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Потом отдыхать будем. Но там только флаг. Самого Горского-то я не видел. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. Ой, полетел. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Так, ну эти 3 будут доставлены на корабль. С Горским вот теперь осталось разобраться. Опять металлическая конструкция. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Kovale and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Kovale noted down the parameters. Точка 5. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Блин, опять дальше идти. Я только до флажка дошел. Так я же оттуда пришел. Вы чего? Меня опять вниз? Черные кусты. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. Пешком. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Вон он летает. А, маршруты нам показывают. Где он? Налево куда-то полетел. А, во. Hi, B. Lead the way.
Ага, он дорогу проложил. Я просто сейчас за ним должен следовать. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, could I fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Так, ну это последняя точка. Там либо Горский есть, либо его там нет. Больше идти не буду. Так, а здесь? Как? Пропасть. We have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us. But not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. Shh, Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, then, he must be a long way from here. Dr. Gorski, are you here somewhere? Вон кусты, уже мы пришли. С них какие-то испарения, что ли, что это Kind такое? of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Живые организмы? So they look like pituitary, brush-like formations. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst, no visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Дальше-то что? Туннель. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. Идти туда? So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain.
It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. I'm a fool with no concerns. Ну что, ребятки, в туннель. А эти кусты тут так и растут. Связь сейчас будет потеряна. А зонд за мной не полетел. Да, ясно, может и не вернуться. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Ну что, ребятки, в туннель. Через эти кусты. Опять воспоминания, ясно. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition temp 70. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Сука. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Не пойму, это воспоминание. Проверьте второй посадочный. Или это продолжение? Что-то я не пойму. Я зашел в тоннель и вот тут... А что произошло в тоннеле? I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Продолжайте идти в сторону лагеря. Так а что с Горским, то есть туннелем? We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too.
Так, ну этот должен сейчас улететь, да, один? Или что? Продолжайте идти в сторону лагеря. Или это история ясная, до того, ну, как она сюда прилетела? Я что-то немножко не понял. Ну, какой-то перебрасывает сюжет. Переброска сюжета. То ли это после того, как Ясна зашла в туннель, то ли это, наверное, я подозреваю, скорее всего, что это до того, как она очнулась. То есть меня в прошлое отбросило. Зато смотрите, какая красота. Хотя, по идее, такого быть, ну, вряд ли такое возможно, потому что если на планете атмосфера есть, то как я могу видеть другие планеты? Ну, Солнце-то ладно, яркое, а вот как я вижу ту планету через атмосферу. Даже космос так, ну, с трудом просматривается. А атмосфера есть, потому что, видите, не черная, зеленоватая. Так, я что-то маленько тут засмотрелся, ребят, по-моему, я не туда иду. Не направо. Продолжайте идти в сторону лагеря. Так, ладно, давайте на сегодня я вот здесь закончу эту серию, потому что смотрю на часы, она растягивается. Как бы тут и потом уже тут маленько немножко другая история, немножко. То есть там я спасал членов экипажа, а тут, смотрите, меня откинуло то ли в прошлое, то ли в будущее. Вон там, смотрите. Я на берегу моря. Ну, красиво, да? Красиво. И буду спускаться туда на берег. Ну, это, ребятки, будет в следующей серии. Не знаю, мне игра нравится. Довольно-таки интересно и увлекательно. Надеюсь, вам тоже интересно смотреть. Не прощаюсь, а говорю до свидания. До следующей серии. Прохождение продолжится. Увидимся.